चर्च की लीडर अहुम हाटखिबा अमदी कुकी जो गी मियोई तरागा मरी फाजिलगा थमलिबा असिदा प्राइम मिनिस्टर ना खुद थिंजिनबियो हाइबा डिमांड तौरदुना ngasi कुकी सिंगना वाकत खोंगचंग चटख्रे कुकी एनपी मणिपुर ना लाउथोखिबगी मतुंग इना लेपाक सिन बथुंगना पांगथोकनखिबा वाकत खोंगचट अदु कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट तसु मसिंग यामलबा मियामना सरुक यादुना पांगथोकी कांगपोकपी गी एम थॉमस ग्राउंड गी हौखिबा खोंगचट अदु नेशनल हाईवे नंबर 2 बिया आईटी रोड ता चलबा मतुंग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेबा डीसी गी ऑफिस ता पंथुकपम ओइकी मदुदा सरुक याखिबा सिंगना जस्टिस फॉर आवर चर्च लीडर release the hostage selective justice is injustice amadi protect the Kuki jo people haiba kholau kaya su lauki mafam aduda Kuki NP Manipur gi thau puba amadi CSO gi luchingba sing yauna prime minister da address tauba memorandum ama Kangpokpi district ki DC Mahesh Chaudhary da pisin ki khongjang aduda saruk ya ki ba Kuki NP Manipur gi information secretary Jauholung Haukip na Haikibada Naga Taruk Mankibagi Matang dadi Mifa Mipun Chathaduna action Laukat Laga Kuki gi church leader Ahum Hatkiba Amadi Miyoi Taraga Marina Fazilaga Thamliba Asigi Matang da action Amata Laukatana Ladiba Asi Yaning de Kuki Jogi Miyam na Kana Amatagi Mafamda Minungshi Niba Laite Aikoina Pambadi Constitution ki Makada Achumba Wail Fanganba Manaba Mityeng de Yengba Security Matik Chana Lehenba Amadi Ijat Laina Hingbani Haina Mahagna Fungduki. In the case of the brutal murder of 3 of our church leaders and the continued hostage taking of innocent Kuki civilians, 14 of them from Tapau village, and we are concerned and we are very much in grief of the continued inaction of the government in dealing with this hostage crisis and in securing justice for the slain Kuki Zo church leaders. In connection to that, Kuki NP organized a nationwide rally today, which is organized across districts in Manipur as well as in other states of India. This is to show solidarity with the slain Kuki Zo church leaders, as well as our concern and our grieving and our seeking for justice for the hostages who are still held in Senapati district.